Hello all, good evening. Welcome to Programming Fundamentals. We have been discussing on solid principles. So today let's go and check one more solid principle, and also we will try to see how we can use these principles and build our project. So let's get started. Let me share my screen. So what did we already cover till now? We have completed single responsibility principle, and then we have completed object open closed principle also, right? So this is done and this is done. Next, which is the next one? So we are going to discuss about Liskov substitution principle. So we will see what is this Liskov substitution principle, and in the substitution and word ఎందుకు యూజ్ చేశారు. We'll also try to know more details over there. Okay. So ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసిన వాటిలో which is more powerful just by applying one principle, which will give us like more advantage. Which one is it? Single or open closed?
It is single responsibility principle. If you follow single responsibility principle, it will help you to apply this one also, right? Open close principle also. And moreover, my methods, classes, packages, everything will become much more organized just by following this one particular principle, right? So it's always better to start with single responsibility principle and then apply the next one, which is open close principle. Now we are going to see the third one, which is Liskov substitution principle. So what exactly is this Liskov substitution principle? Let's try to understand that. Now, can you see here? There are two objects. What are these two objects? The left side one. What is this object? What is this? It is a duck, right? Similarly, on the right side, what is this? Even this is also a duck, right? So, if someone asks you to get a duck, which one will you get? The left one or the right one? ఎవరైనా మిమ్మల్ని అడిగారు అనుకోండి డక్ తీసుకొని రమ్మని చెప్పి విచ్ వన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద లెఫ్ట్ వన్ బట్ రైట్ సైడ్ కూడా ఇది డక్కే కదా దెన్ వై కాంట్ వి గెట్ ద రైట్ సైడ్ వన్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ this is not following a proper abstraction concept. So let us see what is that. So when we say duck, we know that it is the left side, not the right side, right? This is correct on the left side, but on the right side, this is not correct. And the reason is, if it looks like a duck, quacks like a duck, but if it needs batteries, you probably have a wrong abstraction. So whenever you are saying, అంటే ఇప్పుడు మన అప్లికేషన్లో కూడా if you say that like duck అనేది ఒక parent class and these two are actually extending them, let's say duck. And then if these two are actually like extending this particular class, can we do that? Is it correct? If you are doing this, which means you can use either this one or this one, both as duck, right? But ideally it is not possible. Left side the real duck, but on the right side we have a toy duck, right? So this is actually not considered as a duck at all. This is considered as a toy, right? So now we are trying to identify when exactly we can apply inheritance and when should we try to avoid it. We are trying to understand those reasons now. Now, just try to read this definition once again. If it looks like a duck, quacks like a duck, is it a duck? Just చూడడానికి అలా ఉండి and like a duck లాగా sound చేసింది అనుకోండి, can we consider that as a duck? These two things will do that, right? But that doesn't mean they both are ducks. Here there is another condition. What is that? Left side one. Does it need batteries? This one doesn't need any batteries. On the right side, it needs batteries, right? Which means this is not a normal duck. This is like extra functionality. Now, which means it is saying that you probably have the wrong abstraction. So basically, the wrong abstraction. Abstraction ante enti? It just shows you the method name, or the class name, but it doesn't give you the full details. Implementation details ivvadu, right? So when you say duck, and if these two objects are actually extending that duck class or interface, can we say that it is correct? It is not, because this one is fulfilling all the properties, but here you need an extra thing. Idi untene batteries untene it will work, right? So this is not a proper abstraction. This is what we are trying to understand here. And ఇది చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి? We will try to understand that. Okay, so whenever you wanted to say, you can say that like, if it looks like a duck, quacks like a duck, but it needs batteries, then we are not using proper abstraction. This is a standard example that we give for Liskov substitution principle. Now, let us see why exactly this happens. For example, we are taking one use case, which is vehicle. Vehicle lo manam konni common functionalities pettam, which is start engine, do movement, and then fly. A vehicle can actually do all these three things. Is it possible? Can a vehicle do? Tell me, guys.
ఏదైనా వెహికల్ ఇలా 3 థింగ్స్ చేయగలుగుతుందా? ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేయగలగాలి, మూవ్మెంట్ చేయగలగాలి, అండ్ దెన్ ఇట్ షుడ్ ఆల్సో బీ ఏబుల్ టు ఫ్లై. Can we consider that as a normal vehicle? Is it like a common property of every vehicle? It is not a common property, right? If you see here, car, can we consider car as a vehicle normal? Car, we call it as a vehicle, right? But does it have engine? Yes. Does it have, can it move? Yes. But can it fly? It can't. So in this particular use case, మనం ఏదైతే పేరెంట్ అని చెప్తున్నాము వెహికల్ అన్నది, కార్ ఈజ్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ వెహికల్, రైట్? సో విచ్ మీన్స్ ప్రాబ్లం కార్ దగ్గర ఉందా, పేరెంట్లో ఉందా? వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ డూ వీ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లం? We have a problem at vehicle level directly, right? This is the problem where we are facing. అంటే వెహికల్ని మనము ప్రాపర్గా క్రియేట్ చేయలేదు. We are combining multiple things and we are saying that anything which has these functionalities is a vehicle. But ideally, car is also a vehicle. Carలో ఈ functionalities అన్నీ లేవు. Cycle, is it a vehicle? Normal మన టర్మినాలజీలో ఇంగ్లీష్లో when we talk to people and all, yes, this is vehicle. But does it have all these properties? It has no engine. Can it move? Yes, it can move. Can it fly? No. So according to this particular definition, this is not a vehicle. So idi vehicle kaadu, idi kuda vehicle kaadu according to this particular definition, right? And if you see a flight, does it have an engine? Yes. Can it move? Yes. Can it fly? Yes. So in this particular example, only a flight can be considered as a vehicle. Is it true? Is it correct? Tell me guys, is it correct now? ఒక వెహికల్ అంటే డెఫినెట్గా ఇంజన్ ఉండాలా? ఇస్ ఇట్ మ్యాండేటరీ? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం దీన్ని ఒకవేళ ఫిక్స్ చేయాలి అంటే హౌ కెన్ వి ఫిక్స్ ఇట్? వెహికల్ అంటే ఇట్ క్యాన్ మూవ్, am I right? లెట్ us try to create it. ఒకవేళ మనం క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అండ్ ఈ మెథడ్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉండాలి? we need to identify it appropriately. First, parent is vehicle, right? Now vehicle lo what all properties should have? Every vehicle, not just only few vehicles. ప్రతి మనం వెహికల్ అని అనాలి అంటే కనుక దానికి కావాల్సిన బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ వాట్ షుడ్ ఎ వెహికల్ యాక్చువల్లీ డూ? Any vehicle, it can be a cycle, it can be a car, it can be a flight, it can be a rocket also. What should it do? It should move, right? So can we say like move? Move is one function. ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా? Can we say start? I'm not saying start engine, I'm saying start only. అది ఏ వెహికల్ అయినా కానీ మూమెంట్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ ఇట్, రైట్? ఈవెన్ సైకిల్ అయినా కూడా యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ లైక్ బై పెడలింగ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ షిప్ అనేది వెహికల్ అయినా, ఈవెన్ షిప్ ఈస్ ఆల్సో ఎ వెహికల్. అండ్ క్యాన్ ఇట్ మూవ్? ఎస్. క్యాన్ ఇట్ స్టార్ట్? ఎస్, ఇట్ క్యాన్. అండ్ దెన్ వన్స్ స్టార్ట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ stop, right? So even stop is also possible, right? So if a particular object has these properties, can we consider it as a vehicle? We can, right? So now try to identify the children. What are the children? Who are the children for this particular vehicle? వెహికల్ నుంచి డైరెక్ట్గా మీరు చిల్డ్రన్ అన్నారనుకోండి, ఇట్ క్యాన్ బి ఎ సైకిల్, ఇట్ క్యాన్ బి ఎ కార్, ఇట్ క్యాన్ బి ఎ బైక్, ఇట్ క్యాన్ బి ఎ ఫ్లైట్ ఆల్సో, రైట్? ఆల్ దీస్ ఆర్ వెహికల్స్. బట్ మనం ప్రతి చోట వెహికల్ అనగానే వీటిలో ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చా? ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ జస్ట్ ఆస్క్ యూ టు గెట్ మీ ఎ వెహికల్, you can get either cycle, car, bike, aeroplane, anything, right? Is it working fine? So when I say నేను నాకు ఒక వెహికల్ కావాలి అన్నప్పుడు
దీని చిల్డ్రన్లో మీరు ఏ ఐటమ్ అయినా తీసుకొచ్చి ఇవ్వచ్చు, రైట్? బట్ వాట్ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు get a vehicle which will go on road, then what should we say? Can I say vehicle and Japan, and what will happen? They can even get an aeroplane, or they can even get a ship, right? Even these are vehicles right now. So ee problem manaku undakudadu ante what should we do? Create multiple levels of inheritance. So how to create multiple levels of inheritance? ఇప్పుడు వెహికల్ అన్నది మనకి బేసిక్గా ఇవన్నీ ఇచ్చాయి. నా వాట్ ఎల్స్? కొన్ని ఏమో ఇంజన్ ఉండొచ్చు, కొన్ని ఇంజన్ లేకపోవచ్చు, రైట్? అండ్ కొన్ని ఫ్లై అవ్వచ్చు, కొన్ని ఫ్లై అవ్వకుండా ఉండొచ్చు. సో క్యాన్ వి కన్సిడర్ దెమ్ యాజ్ విత్ ఇంజన్ అండ్ వితౌట్ ఇంజన్? 2 టైప్స్లోకి కేటగరైజ్ చేయొచ్చు వీటిని. యూ కెన్ సే vehicle with engine, okay? And the other one, vehicle without engine, okay? Now ఈ రెండు కేటగిరీస్ లో మళ్ళీ మనకి చిల్డ్రన్ వస్తాయా? వెహికల్ వితౌట్ ఇంజన్ ఏవే ఉన్నాయి చెప్పండి. a cycle, what else? ఇంకా ఏమున్నాయి? లైక్ వెహికల్ వితౌట్ ఇంజిన్. కెన్ వి కన్సిడర్ అ నార్మల్ బోట్? కెన్ వి కన్సిడర్ అ బుల్లక్ కార్ట్? రైట్? సో ఆల్ దీస్ ఆర్ వెహికల్స్ వితౌట్ ఇంజిన్. అలాగే వెహికల్స్ విత్ ఇంజిన్ ఉన్నాయనుకోండి, దాంట్లో కూడా మళ్ళీ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్. రోడ్ మీద వెళ్ళే వాటికి వీల్స్ ఉంటాయి, లైక్ వాటర్లో వెళ్ళే వాటికి వీల్స్ ఉంటాయి. You can again create multiple types here, with wheels, without wheels, and alage like fly చేసేవన్నీ with wheels లోకి వస్తాయి, without wheels లోకి వస్తాయి, like aeroplane kind of thing. Aeroplane comes under with wheels, but helicopter comes under without wheels, right? So దీంట్లో కూడా మనకి డిఫరెన్స్ ఉంది. So ఇలా you have to identify where exactly you have to get in. And then now if I ask you to get me, I'll tell you my scenario. I have to go to a remote area, like akkada roads proper ga levu, and then there is no fuel. Then which one should I ask you? Vehicle ani adagala, vehicle with engine ani adagala, vehicle without engine ani adagala? Which is the correct way? I'm going into a forest now. There is no fuel, but I wanted to just travel within the forest. Which is the right vehicle for me now? I have to ask vehicle without engine. And దీంట్లో కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి, సైకిల్, బోట్ అండ్ బుల్లక్ కార్ట్, ఈ మూడు కెన్ ఐ యూజ్ దెమ్ సైమల్టేనియస్లీ? ఏదైనా వాడచ్చా? ఫారెస్ట్లో డస్ ఇట్ వర్క్? దిస్ వన్ బోట్ విల్ నాట్ వర్క్, సైకిల్ విల్ వర్క్, బుల్లక్ కార్ట్ మే వర్క్, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా అగైన్ నీడ్ ఏ క్లాసిఫికేషన్, లైక్ రోడ్వే అండ్ వాటర్, or it might be airways. So allow you have to create a multiple types of hierarchy, so that exact ga meeku elanti vehicle kavalo dani parent ni meer use chesukovachu. Now let's try to see some examples. So manam, in case if you are taking bank accounts, here we are saying savings account parent lo, and then in the children we have 2 classes. What are those 2 classes? Okati general account, inkokati kids account. Now kids account lo can we give this withdrawal functionality? Is it okay to give withdrawal functionality for kids? And do they really have it? Usually kids kosam manam like a bank account create cheste, will they get a debit card where which they can use to withdraw money and all? Leda vallu bank ki velli vallu sign cheste, can they withdraw money? Is it possible? It is not possible, right? So now whenever you say savings account, you cannot use kids account for that, for withdrawal purpose, right? You can use general account, but you cannot use kids account. So what should we do? We have to create a hierarchy properly.
savings account ఉంది. And savings account ni there are two classes that are extending. What are those two classes? Withdrawable account, non-withdrawable account. Now ఒకవేళ ఇప్పుడు మీరు విత్డ్రా చేసుకోవాలి అంటే which class you can use? Either this one or any child of this one, but you cannot use any child of this one. Savings account children ni direct గా withdrawal కోసం వాడలేము. You can use only withdrawable accounts. Am I right? So whenever you wanted to see, like for example, మీరు డెబిట్ కార్డ్ తోటి విత్డ్రా చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. Now what should we just check it? Whether that card is of type withdrawable account or not. Withdrawable account లో మనకి there might be like another 10 different types. You don't need to check whether it is of type 1 or type 2 or type 3, right? You can just check whether it is of type withdrawable account or not. మనకి ఇది ఒక్కటి తెలిసింది అంటే we can go ahead with the next step, which is withdrawing, right? అదే ఒకవేళ in case if the account is with non-withdrawable account, then what should we do? Simply cancel the withdrawal. That will not be supported, right? And then you can also see here, savings account lo withdrawal ane function undi, but do we have it in non-withdrawable account? It is not there. We have only deposit. So kids account లో ఒకవేళ మనం withdrawal యూజ్ చేసుకోవాలంటే how to do that? It has to go through certain procedure. So మనం నార్మల్ withdrawable account లో చూస్తే ఒక విధంగా ఉంటుంది, నాన్ withdrawable account నుంచి చూస్తే ఇంకో విధంగా ఉంటుంది ప్రొసీజర్, రైట్? So this is how we can actually identify, how to identify a parent child relation. మనం ఎప్పుడు పేరెంట్ చైల్డ్ వాటితో యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి. క్లియర్ గైస్ ఎవ్రీవన్? నౌ వన్ మోర్ థింగ్. For example, at some place, if I am using withdrawable account, okay, దీంట్లో ఉన్న functionality as it is should be available in the child also. అంటే wherever I am using withdrawable account, I should be able to replace this withdrawable account with general account. Because general account అంటే ఏంటి? It is having withdrawable account plus some new functionality, right? సో అలాంటప్పుడు నేను విత్డ్రావబుల్ అకౌంట్ ప్లేస్లో ఇఫ్ ఐ యూజ్ జనరల్ అకౌంట్ ఇట్ షుడ్ వర్క్. యామ్ ఐ రైట్? ఇందాక మనం అనుకున్నట్టే ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ టు గెట్ ఎ డక్, యూ కెన్ గెట్ అ రియల్ డక్, రైట్? సేమ్ థింగ్ హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ టు గెట్ మీ ఎ విత్డ్రావబుల్ అకౌంట్, క్యాన్ యూ గెట్ మీ ఎ జనరల్ అకౌంట్? విల్ ఇట్ వర్క్? సో దిస్ ఈస్ బేసికలీ ఓవర్ రైడింగ్ ద పేరెంట్ ఆల్సో, రైట్? బికాస్ పేరెంట్లో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీ ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ కాకుండా దాన్ని అలాగే ఉంచుతూ చైల్డ్లో we are building new functionality, right? So whenever we say Liskov substitution principle, what are we doing here? A child can act like a substitute to its parent, right? Usually మన ఫ్యామిలీస్లో కూడా ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి, right? For example, if you get an invite for a party or a wedding or something, ఇంట్లో పేరెంట్సే వెళ్ళాలా, చిల్డ్రన్ వెళ్ళినా సరిపోతుందా? Who should go? If parents are not well, children వెళ్తే సరిపోతుందో, or is it not sufficient? It is sufficient, right? So because we are carrying that family name, so obviously parents బదులు even if children go to that particular event, it is okay. But will it apply in all the cases? Is it okay if a child goes to bank and tries to withdraw parent money? Will it work? It won't work. So abstraction should be taken care in these kind of cases. ఎక్కడైతే మనకి ఇలాంటి అబ్స్ట్రాక్షన్ ఉందో దాన్ని యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ ఇట్ ఇంటూ మల్టిపుల్ పార్ట్స్ అండ్ మేక్ షూర్ మీకు ఏవి యాక్సెస్ కావాలో అవి మాత్రమే యూ షుడ్ యాక్చువల్లీ కాల్ దిస్ అండ్ నాట్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇందాక పేరెంట్స్ దాంట్లో పేరెంట్స్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్హెరిటబుల్, రైట్? పేరెంట్స్ ఉన్నంత వరకు వాళ్ళు మాత్రమే డైరెక్ట్ యాక్సెస్ ఉంటుంది, చిల్డ్రన్కి డైరెక్ట్ యాక్సెస్ ఉండదు. సో దే షుడ్ నాట్ బి అండర్ దిస్ వన్. But when it comes to events, family gatherings and all, then it is allowed, right? Now, let me give you one more example. So, Visual Studio another okay software which is used for like programming basically, like from Microsoft company. Previously, there was a version called Visual Studio 2005. దీని తర్వాత they have added many more features, a lot more features, and then they have built something called 2010 Ultimate. Okay, now
2005 వాడే వాళ్ళందరూ 2010 యూజ్ చేయొచ్చా? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? 2005 లో ఉన్న ఫీచర్స్ అన్ని కూడా 2010 లో ఉంటాయి. సో డెఫినెట్గా దే కెన్ యూజ్ ఇట్ అండ్ దే గెట్ ఎక్స్ట్రా ఫంక్షనాలిటీస్ ఆల్సో, రైట్? Now just try to think it in a reverse way. If someone is using 2010, can they go back and use 2005? For example, ఇది ఫస్ట్ యూజ్ చేసిన వాళ్ళు ఇది సెకండ్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకో, which is fine. But now let's say if this is being used first and then user is going back to 2, will it work? లేటెస్ట్ ఇది ముందు వాడి తర్వాత ఓల్డ్ దానికి వెళ్ళారు అనుకోండి, వర్క్ అవుతుందా అది? It won't work because 2010 is actually 2005 plus a lot of extra things, right? But whereas 2005, it has only 2005 things. A lot of extra things these are not there. So if someone is using 2010, వాళ్ళకి ఇవన్నీ యాక్సెస్ ఉన్నాయి, right? A lot of extra things. Now these things are not available in 2005. So when you go back, it is not possible, right? So in this particular use case, which is parent and which is children? 2005 and 2010. Which is parent? 2005 is parent. And then who is children? 2010. Right? So when you say children, which means దీంట్లో ఉన్నవన్నీ యాడ్ అవుతున్నాయి ప్లస్ సమ్ ఎక్స్ట్రా, రైట్? సో ఇన్హెరిటెన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఈ వేలోనే వర్క్ అవ్వాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ సమ్ క్లాస్, అందులో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీ అంతా తీసుకోవాలి అండ్ యూ కెన్ యాడ్ యువర్ ఓన్ ఫంక్షనాలిటీ. బట్ ఇట్ షుడ్ నెవర్ బ్రేక్ ద బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీ. లైక్ పేరెంట్ ఏదైతే చేస్తుందో వాటిని బ్రేక్ చేయకూడదు, రైట్? Usually, like even in families also, this kind of what is it, like sentences come into picture, right? Don't spoil the family name. మీరు పెద్దగా యాడ్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు, బట్ ఉన్న పేరుని పాడు చేయొద్దు అంటారు, అవునా? దిస్ లైక్ a common dialogue in almost every family. And what does that mean? It is inheriting. If you want, you can add some goodwill, but do not spoil the existing one, right? This is a kind of basic principle under Liskov substitution principle. If you follow ayyamanukondi, then wherever you are using 2005, you can replace it with 2010 to get some extra functionalities. And we are also making sure that 2005 on the functionality break up, right? So whatever is parent doing, child will also be able to do that, and child will also be able to do something extra. Only in that case substitution is possible, right? So you can see the definition also. Derived classes should extend without replacing the functionality of old classes. So extend ante enti kottava evana add cheyandi, but not modify anything in the existing ones. This way you will make sure parent edaithe already implement chesaru, whoever has implemented that is not getting affected. Clear guys, everyone? So this is called Liskov substitution principle. Are we following this? So let us try to see if we are following this or not. Now, let me see how our application will actually look like. మనం స్టార్టింగ్ లో అనుకున్నాం లైక్ 4 or 5 classes లో కంప్లీట్ గా ప్రాజెక్ట్ అయిపోతుంది ఫైల్స్ అని చెప్పి, రైట్? బట్ నౌ హౌ మెనీ ఫైల్స్ డిడ్ వి గెట్? వి గాట్ లైక్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్. అండ్ ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చాయి? బికాస్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ రీజన్స్. వాట్ ఆర్ దోస్ రీజన్స్? Single responsibility principle, open closed principle, and we are also using Liskov substitution principle, right? So we will see how we are using it and where we are using it. Dani vaadalante ela annadi kuda we will see. First, let's start from the main class lo we just have a main method, antena? Or do we have anything else? We just have only main method where we are calling the main menu, right? So menu kosam we created one class now. Menu lo em cheyali? We wanted to show the menu, right? Display menu. So we wanted to display menu, and then menu display cheste saripotunda? We should also handle the choice. So handle user choice. There is another method. So what is this class doing now?
According to single responsibility principle, handling only menu, right? This class will change only if there is any change in the display menu. అది కాకుండా వేరే ఏది ఉన్నా కూడా this will not change anything, right? Now, next, మెనూ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చు మనం? You can either go for product list, products list చూడాలి అంటే, లేదు if you are already done, you can go to checkout. So let's go to product list. So there is a class called product list display now. Product list display అంటే ఏంటి? మన దగ్గర ఉన్న products అన్ని వరుసగా లైక్ లైన్గా 1 by 1 we have to show them. దాని నేమ్ ఏంటి, దాని టైటిల్ ఏంటి, లైక్ what is the price of that and what is the discount on top of that product. All these details should be displayed, right? So andukani we have created a method called display products. So what is the responsibility for this? Even here also we are following a single thing. What is that? Just list ni display cheyadam maatrame manam chustunnamo. And when will this particular functionality change? When user wanted to see a different kind of output on the product list. User ki okavela product list different ga kanipichali ante, then we will come and modify this particular thing. Otherwise we will not touch anything in this particular class, right? Now oka product list chusaru, product nachindi, next em cheyali? You wanted to see a particular product details. So where should we go? We have a product details activity or product details screen basically. Now what are we doing here? Listing lo we are showing only primary details, few details. For example, if when you open some application, products anni meeku multiple products kanapadtu unnappudu, will you see everything about the product over there? Will you see what colors are available? Will you see what sizes are available? Will you see like what are the different images that are available in the list? It is not possible, right? Because we have very little space. So andukane list lo will show very like brief details. When it comes to details screen, we will show everything. What all information should we display? We have to show product name, description, colors. If there are multiple images, you have to show multiple images. And any other information, the price, original price, discounted price, or if there are any offers, you can show those offers. And then similarly, like in most of the applications, you will also see similar items where you can see what are the other products which are similar to this particular item. All this information will be shown on product details screen, right? So ikkada kuda manam product details ki sambandhinchindi tappa we are not doing anything else apart from that. Next. Now, from where are we getting this product information and all? So we have created another class which is called product catalog. Product catalog em chestundi? It is storing all the products data and it is giving some methods which are get all products, get product by name. Now మీరు ఒక product checkout లోకి యాడ్ చేయాలనుకోండి, will you give all the information about product or will you just give ID or name? Checkout లోకి యాడ్ చేయాలంటే ఓన్లీ నేమ్ or ID ఇస్తే చాలా, మొత్తం product information అంతా ఇవ్వాలా? Just name should be good enough, right? So andukani we have created a name, get product by name, and you are passing name into that. Now ee total structure lo mana product information data mottam anta, like for example if you have 100 items, ee 100 items data ekkada store ayi untundi cheppandi? Which class? Is it in the menu? Products data mottam anta menu lo store ayi untunda? Not in menu. Will it be in product list display? Menu lo only just we are showing that meeku products చూడాలనుకుంటున్నారా, categories చూడాలనుకుంటున్నారా, or do you want to check out or do you want to make payment? Those things are available on menu. It is not showing all the products directly. When you say list, then it will show you the list. Now list responsibility enti? Is it to display or is it to store? There are two things, right? Store and other one is display. Which responsibility does this have? Product list display? Is it to store or is it to display? It is to display. So store should not be here also, right? Next, product details display.
ఇక్కడ కూడా is it store or is it display? Here also it is display. Store కాదు, because there should be only one responsibility, right? So now అన్ని చోట్ల డిస్ప్లే ఉన్నప్పుడు స్టోర్ ఎవరు చేసుకుంటున్నారు? స్టోర్ చేయడానికి do we need separate class or can we add it in somewhere in the middle anywhere? Storage అనేది కూడా ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ, రైట్? సో వీ హ్యావ్ అ సపరేట్ క్లాస్ ఫర్ దట్. ప్రోడక్ట్ క్యాటలాగ్. ప్రోడక్ట్ క్యాటలాగ్ అంటే ఏంటి? యూజువల్లీ మనం ఏదైనా స్టోర్కి వెళ్ళినప్పుడు దే విల్ గివ్ ఎ క్యాటలాగ్ వేర్ వీ కెన్ సీ మల్టిపుల్ ఐటమ్స్, రైట్? సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో ప్రోడక్ట్ క్యాటలాగ్ అని ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసాము. ఇందులో యు ఆర్ స్టోరింగ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. అది స్టాటిక్ అయినా డైనమిక్ అయినా, డేటాబేస్ నుంచి రావచ్చు లేదా మీ దగ్గర లోకల్గా అయినా స్టోర్ చేసి ఉండొచ్చు. దిస్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ డేటా. అండ్ దీన్ని మీరు అడిగారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గెట్ మీ టీ షర్ట్ ఆఫ్ ఆరెంజ్ కలర్. ఆ నేమ్ ఇచ్చారంటే దిస్ విల్ సర్చ్ ఇంటర్నల్లీ ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్ అండ్ దెన్ దిస్ విల్ గివ్ యూ దట్ ప్రోడక్ట్, రైట్? సో నా ప్రోడక్ట్స్ స్టోర్ చేసుకునేది ఒక ప్లేస్, లిస్ట్ డిస్ప్లే చేసేది ఇంకొక ప్లేస్, డీటెయిల్స్ డిస్ప్లే చేసేది అనదర్ ప్లేస్. వాట్ ఎల్స్ డూ వీ హ్యావ్? లిస్ట్ అయిపోయింది, డీటెయిల్స్ అయిపోయింది, దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద చెక్అవుట్. చెక్అవుట్లో చూడండి అగైన్. చెక్అవుట్ ఏం చేయాలి? ఇట్ షుడ్ స్టోర్ కార్ట్ ఐటమ్స్, రైట్? అండ్ దెన్ ఇట్ హ్యాస్ ఆల్ ద ప్రోడక్ట్స్. నా దీంట్లో వాట్ ఆల్ వీ కెన్ డూ? వీ కెన్ డూ ఎదర్ చెక్అవుట్, ప్రాసెస్ పేమెంట్ అండ్ గెట్ పేమెంట్ డీటెయిల్స్. నా గెట్ పేమెంట్ డీటెయిల్స్, ప్రాసెస్ పేమెంట్ అన్నప్పుడు షుడ్ బి రైట్ దట్ కోడ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. పేమెంట్కి సంబంధించి ఇట్ షుడ్ బి అట్ ఎ డిఫరెంట్ ప్లేస్, రైట్? సో అగైన్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్, రైట్? అలాగే చెక్అవుట్లో వీ వాంటెడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ సంథింగ్ లైక్ కార్ట్ ఫంక్షనాలిటీ, అంటే యాడ్ చేయడము, రిమూవ్ చేయడము అవి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ యూజ్ దట్, యూ కెన్ సీ హియర్. కార్ట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి. కార్ట్ అంటే ఏమేమి ఉంటుంది? యూ కెన్ ఎదర్ యాడ్ ఐటమ్, డిలీట్ ఐటమ్ ఆర్ డిస్ప్లే ద కార్ట్. సో హూ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ ఇంటర్ఫేస్? చెక్అవుట్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటింగ్. సో చెక్అవుట్లో ఈ మూడు మెథడ్స్ కూడా ఆటోమేటిక్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటాయి. So whenever you say checkout object, you can also call add item, remove item and display cart, right? And avi kaakunda we have few more extra methods which are checkout, process payment and get payment details. Next, coming to the payment. Here comes Liskov substitution principle. Ikkada manaku baga use avutundi. Is this worried about like a specific payment like credit card payment or debit card payment? Or is it just worried about payment, which is correct? Checkout ki idi left side important, right side important? అంటే ఏ పేమెంట్ చేస్తున్నారా అన్నది ఇంపార్టెంటా ఆర్ పేమెంట్ చేస్తున్నారా లేదన్నది ఇంపార్టెంటా? ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ ఓన్లీ ద పేమెంట్, రైట్? Checkout just takes care whether if you have made the payment or not. If you have made the payment, you can go and you can continue with the remaining flow, right? So అందుకని what are we going to do here? దీంట్లో దేని ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి? పేమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలా? క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్ ఆర్ డెబిట్ కార్డ్ పేమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలా చెక్అవుట్లో? We have to have payment object, and the reason is we want to make sure payment may depend ayi undali. We should not depend on a specific type of payment, right? So అందుకని పేమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మనం ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటాము. Like whenever you say this process payment, this should actually get only a specific type of payment. And now ఈ specific type of payment లో ఏమేం చేస్తున్నాం? Let's see. Payment processor. We have a method which is process payment. Who all are like extending this? There are two types: card payment, cash payment. Why did we get card payment in middle here? ఇప్పటి వరకు లేదు. ఇప్పటి వరకు credit card payment or debit card payment అలా ఉండే, right? Why are we having card payment now? Because there is certain functionality which is common in both the classes, right? Credit card payment and debit card payment. What are those? Getting the credit card number, getting expiry. Alage if you want to get CVV, if you want to get PIN, those things also you can have it here, right? So andukane we have created a separate class for card payment, where we can write a single logic to get the card details for both credit or debit. Future లో ఇంకా ఏదైనా వేరేది వచ్చాయనుకోండి, like a pay later card అని చెప్పి, you can also add that here itself. Pay later card, right? And then this will just implement this one.
So like any kind of card payment, we can use this. Now, let me give you a use case. Swiggy or let's say if we are using Book My Show. Book My Show, many times we will see a lot of offers, right? For example, if you are using a ICICI card, then you'll get so and so pay like offer, maybe 1+1 offer and natural leather 50% off, something like this, right? So in these kind of cases, how should we handle that? ఇక్కడనేమో చెక్అవుట్లో మన దగ్గర ఓన్లీ పేమెంట్ మాత్రమే ఉంది, రైట్? Here we have only payment. Payment in base చేసుకొని can we identify whether it is of type credit card payment or debit card payment or cash payment? Is it possible? It is possible because ideally we are using this object only. మనం ఎప్పుడు కూడా ఆబ్జెక్ట్ ఇదే యూజ్ చేస్తాం, బట్ దాని రిఫరెన్స్ మాత్రమే మనం పేమెంట్ అని చెప్పిస్తున్నాం. సో వెన్ యూ సే ఇఫ్ దిస్ పీ ఈజ్ ఆఫ్ టైప్ క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్ or if it is of type next level income, which is like ICICI card payment, which is extending this one. So దీన్ని చెక్ చేశారనుకోండి, it is enough, right? And wherever you are using card payment or credit card payment, you can definitely use ICICI card payment also because it is having all these properties. దీంట్లోవి ఉన్నాయి, దీంట్లోవి ఉన్నాయి, right? Does it have anything from cash payment? Cash payment lo changes cheste, will it have any impact on ICICI card payment directly? This will not have, right? Only dani parent hierarchy edaithe undo, ee parent hierarchy lo maatrame it will work. Clear guys, everyone? So whenever you say substitution, what are we trying to do? మీరు ఒకవేళ ఇక్కడ పేమెంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేశారంటే ఆ పేమెంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ యొక్క చిల్డ్రన్ ఎవరినైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఎదర్ యూ కెన్ యూజ్ కార్డ్ పే, ఇక్కడ పేమెంట్ ప్రాసెసర్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇది, రైట్? విచ్ మీన్స్ యూ కెన్ ఎదర్ యూజ్ కార్డ్ పేమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ వాడచ్చు, క్యాష్ పేమెంట్ వాడచ్చు, క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్, డెబిట్ కార్డ్ పేమెంట్, అండ్ ఫర్దర్గా ఇఫ్ బిల్డ్ యూపీఐ కూడా వస్తాయి మనకి, రైట్? యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్, ఎనీ ఆఫ్ ద చైల్డ్ ఎలిమెంట్. అండ్ ఒకవేళ నేను ఇక్కడ పేమెంట్ తీసేసి ఓన్లీ జస్ట్ కార్డ్ పేమెంట్ అని పెట్టాను అనుకోండి, విల్ ఇట్ వర్క్? ఇఫ్ యూ సే కార్డ్ పేమెంట్ ఏవేవి అలౌ చేస్తుంది? ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ కార్డ్ పేమెంట్, వాట్ ఆల్ విల్ ఇట్ అలౌ? ఇట్ విల్ అలౌ దిస్ కార్డ్ పేమెంట్, క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్, డెబిట్ కార్డ్ పేమెంట్. విల్ ఇట్ అలౌ cash payment? It won't allow cash payment. It won't allow UPI payment because here you are using a class which is called parent, like a card payment class. మీరు ఏ క్లాస్ వాడుతున్నారో దాని చైల్డ్ని దేనితోటైనా రిప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. సిన్స్ వీ వర్ యూజింగ్ పేమెంట్ ఎర్లియర్, వీ రిప్లేస్డ్ పేమెంట్ విత్ కార్డ్ పేమెంట్ సో దట్ ఓన్లీ కార్డ్ పేమెంట్స్ అలౌ చేస్తున్నాం, రైట్? అదే ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిప్లేస్ ఇట్ విత్ యూపీఐ పేమెంట్స్, కెన్ వి డూ దట్? పేమెంట్స్ని యూపీఐ పేమెంట్తో రిప్లేస్ చేయాలంటే వీ క్యాన్ డూ దట్ బికాస్ వీ హ్యావ్ ద హైరార్కీ. బట్ క్యాన్ ఐ రిప్లేస్ కార్డ్ పేమెంట్ విత్ యూపీఐ? కార్డ్ పేమెంట్ని యూపీఐ పేమెంట్ తోటి రిప్లేస్ చేయొచ్చా? క్యాన్ వి సబ్స్టిట్యూట్ ఇట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, బికాస్ ఏదైనా మీరు ఒక క్లాస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే దాన్ని చైల్డ్ తోటి చేయగలుగుతారు. చైల్డ్ కాకుండా వేరేవి ఏవి కూడా వీ కాంట్ డూ దట్. క్లియర్ గైస్ ఎవ్రీవన్? So now let's get back to the solid principles. Solid law, single responsibility done, object open closed principle done, and what else? We have also completed this Liskov substitution principle, right? And we have two more things. What are those two? Interface segregation principle, dependency inversion principle. We'll just discuss slightly about these two principles, and then like we can continue these topics in the next sessions. So interface segregation principle.
సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏమనుకున్నాం మనము? వాట్ ఈస్ సబ్స్టిట్యూషన్? వెన్ డి వి యూస్ ద వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్? వెన్ వీఆర్ చేంజింగ్, రైట్? యూజువల్లీ మనం క్రికెట్లో ఇలాంటి చోట కూడా చేస్తుంటాం. ఇఫ్ ఎ ప్లేయర్ గెట్స్ ఇంజ్యూర్డ్, వాట్ డూ వి డూ? ఆ ప్లేయర్ ప్లేస్లో ఇంకొకరిని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము. క్యాన్ యూ ర్యాండమ్లీ గెట్ ఎనీ పర్సన్ అండ్ సబ్స్టిట్యూట్ పర్టికులర్ ప్లేయర్? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? You have to get only a Indian like the team player, right? Same team lo unna player aitene meer substitute cheyochu. You can't get anyone randomly from outside, right? So substitution antenemo it is something like replacing. Now when it comes to segregation, what is segregation? Segregation అన్న వర్డ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం మనము? Aggregate, segregate. What are these two words? So, if I say something like this, I have one big entity. Okay? దీన్ని నేను మల్టిపుల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశాను అనుకోండి. Is this aggregation or segregation? Which is correct? ఒక్కదాన్ని నేను మల్టిపుల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశాను. వాట్ డు వి కాల్ ఇట్? అగ్రిగేట్ అంటేనేమో కంబైన్ చేయడం, అంటే మల్టిపుల్ వాటిని ఒక్క దాంట్లో కంబైన్ చేసామనుకోండి, దిస్ ఈజ్ అగ్రిగేషన్. అదే ఒకవేళ సపరేట్గా చేస్తే సెగ్రిగేషన్. సెగ్రిగేషన్ అంటే బేసిక్గా డివైడ్ చేయడం, అండ్ ఆ డివిజన్కి కూడా ఒక పర్టికులర్ లా ఆర్ రూల్ అన్నది ఉండాలి. అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ రూల్? దోస్ థింగ్స్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా ఉంది. ఇండియాని మనం ఎన్ని స్టేట్స్గా సెగ్రిగేట్ చేసాము? వీ హ్యావ్ లైక్ మల్టిపుల్ స్టేట్స్, రైట్? అండ్ వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ బేస్డ్ ఆన్ దట్? ర్యాండమ్గా లైక్ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా సెగ్రిగేట్ చేసామా? The segregation was based on the land, based on the people, based on the language, based on multiple things, right? So ala there are certain rules which we followed, and then we have created these things, right? Now if you take one particular entity, any class, it can have multiple segregated interfaces. This is 1 2 3 ఇవన్నీ కూడా దీంట్లోవే అయి ఉండొచ్చు. Okay, can I have it? If these are classes, can I have it? Multiple classes ఉన్నాయనుకోండి, నేను ఒక క్లాస్లోకి మల్టిపుల్ క్లాసెస్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చా? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అన్ని లాంగ్వేజెస్లో సపోర్ట్ చేయదు, ఓన్లీ కొన్నిట్లో సపోర్ట్ చేస్తుంది, రైట్? బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్లాస్, ఇఫ్ ఐ యూజ్ ఇంటర్ఫేస్, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? If I use interface and if I get multiple interfaces into one particular class, is it possible? This is possible, right? And that's the reason, if you see here, what are the terms that we have? Interface segregation principle. Ante we are trying to create as many interfaces as possible with less dependency. Ante interfaces ante enti usually you're defining certain methods and you wanted the child, like whoever is implementing that interface, they should actually give the implementation, right? Now let's say if you created one interface which has 10 methods. Okay, interface lo 10 methods unnai. Is it good or bad? Tell me guys, is it good or bad? It is not good. Like having too many methods in one particular interface, which means it is doing too many things, right? అలా చేయకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ట్రై టు ఐడెంటిఫై ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ ఏవి డెఫినెట్గా కావాలో గ్రూప్ దెమ్ అకార్డింగ్ టు దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం స్టేట్స్ ఎలా లైక్ సెగ్రిగేట్ చేసాము? బేస్డ్ ఆన్ ద లాంగ్వేజ్ దట్ వి స్పీక్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ సెట్ ఆఫ్ రీజన్స్ అండ్ ఆల్, రైట్? సో అలా రీజన్స్కి ఒక ఇంటర్ఫేస్. నౌ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ either తెలంగాణ or AP అనుకోండి, you can take either ways. Now this one will be based on the region, one will be based on the language. ఇంకా అలా ఏవేవి ఉంటాయి చెప్పండి? It can be a financial status or it can be based on multiple such things, right? సో వీటన్నిటి బేస్ చేసుకొని ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది.
like at the end, Telangana has to do all these things definitely, but it is not like అంటే ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా ఓన్లీ రీజియన్ బేస్డ్గా చేయాలనుకున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఆర్ మెనీ స్టేట్స్ వేర్ ఓన్లీ హిందీ ఈజ్ బీయింగ్ స్పోకెన్, రైట్? సో అలాంటప్పుడు డూ వీ నీడ్ దిస్ లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్? We don't need, right? So they can just use only this one factor, which is regional factor. And since it is becoming bigger, they wanted to cut it down into multiple regions, right? Adhe konni places lo, like now if you see Andhra and Telangana, region factor important, language factor important. We have both the things, language factor undi, region factor kuda undi, right? So similarly, like based on certain things, you should not force anyone to implement all the methods. ఏ క్లాస్ని కూడా అవసరం లేకుండా ఇంప్లిమెంట్ చేయమని చెప్పకూడదు. దట్ ఈస్ అ ప్రైమరీ రీజన్ బిహైండ్ ఇంటర్ఫేస్ సెగ్రిగేషన్ ప్రిన్సిపల్. క్లియర్ గైస్? ఇంటర్ఫేస్ సెగ్రిగేషన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? జస్ట్ టు అవాయిడ్ గివింగ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా బర్డన్ టు అ పర్టికులర్ క్లాస్. వాళ్ళకి ఏవి కావాలో అవి మాత్రమే సపరేట్గా ఒక స్మాల్ ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఇవ్వండి. అలాంటివి యూ కెన్ గివ్ మల్టిపుల్ ఇంటర్ఫేసెస్, నో ప్రాబ్లం, బట్ డోంట్ గివ్ everything in one interface. If you are giving everything in one interface, what happens? You have to use a lot of unnecessary things even though you are taking only a small part. Ilantivi eppudu usually jarugutayi ante, for example, how many of you have worked on web technologies? Web technologies lo, like if you see, there are certain examples. Let me tell you. There is a library which has around 5,000 functions. Okay, now me website lo you wanted to use 3 of those functions, just 3 functions kavali meeku aa library lo nunchi. Can you get only 3 from that library? Is it possible? It is not possible. You have to get this complete 5k. మొత్తం 5k తెచ్చుకుంటే మీరు వాడేది 3 అండ్ అన్యూజ్డ్ ఎన్ని ఉంటున్నాయి అప్పుడు? 4,997 అన్యూజ్డ్ ఉంటున్నాయి, రైట్? Is it good or bad? Is it following interface segregation? It is not following it because they have combined everything into a single big library. Ilanti libraries, web technologies, there are many such libraries. Since they are not following this kind of good principles, ఈ ఛాలెంజెస్ మనకు చాలా వస్తాయి. మీకు ఒక చిన్న ఫంక్షన్ కావాలన్నా కూడా ఆ పేజ్ లోడ్ అయినప్పుడు ఇట్ మైట్ టేక్ 10 seconds, 15 seconds టు లోడ్ సమ్ టైమ్స్, రైట్? సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అవాయిడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? డివైడ్ దిస్ ఇంటూ మల్టిపుల్ స్మాలర్ పార్ట్స్ సో దట్ మీకు ఏది కావాలో అది మాత్రమే మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఇంటర్ఫేస్ సెగ్రిగేషన్ ప్రిన్సిపల్, is it working? Now let us see what are the examples of interface segregation principle. Now if you see here, ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్ లాంటిది. ఇక్కడ ఒకటి ఐ వెహికల్ అని ఒక ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేశారు విచ్ హ్యాస్ డ్రైవ్ అండ్ ఫ్లై. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? అన్ని వెహికల్స్ ఫాలో అవుతాయా? కార్ క్యాన్ డూ వన్ థింగ్, ఫ్లైట్ క్యాన్ డూ వన్ థింగ్, బట్ ఈ 2 వెహికల్స్ అది చేయలేదు. సో వాట్ షుడ్ వి డూ? క్రియేట్ 2 different ఇంటర్ఫేసెస్, ఒకటి ఐ కార్, ఇంకొకటి ఐ ప్లేన్. సో దట్ మీకు ఒకవేళ కార్ రిలేటెడ్ ఫంక్షనాలిటీ కావాలంటే యూ విల్ డైరెక్ట్లీ గెట్ ఫ్రమ్ ఐ కార్. ఇఫ్ యూ నీడ్ ఫ్రమ్ ప్లేన్ యూ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ ఐ ప్లేన్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ అ వెహికల్ విచ్ ఇస్ కామన్ ఫర్ బోత్, ఈ రెండింటికి పేరెంట్గా వెహికల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? So this is a kind of interface segregation principle. We will see more examples in the next session for interface segregation. You can also see here, like we will see like what are the different things. The definition is clients should not be forced to depend upon interfaces that like they don't use. So మనం యూజ్ చేయని థింగ్స్ ఏవైతే ఉంటే వాటిని డెఫినెట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయమని ఫోర్స్ చేయకూడదు. దిస్ ఈస్ అ ప్రైమరీ reason behind interface segregation principle. Is it true?
మనం చాలా యూజ్ కేసెస్లో లైక్ మనం అవసరం లేకపోయినప్పుడు కొన్ని వర్క్స్ చేయాల్సి వస్తుంది, రైట్? If we can avoid those things, our design will become much better and much simpler. And what is the last one? Dependency inversion principle. Now, you guys tell me what exactly is dependency inversion principle based on like some examples here. High level module anundi paina okati, kinda low level module anundi. So high level module is dependent on low level module, and whereas on the right side మధ్యలో ఇంకొక లేయర్ వచ్చింది, అబ్స్ట్రాక్ట్ లేయర్ అని చెప్పి. And both high level module and low level module are dependent on abstraction layer. So what does that mean? So this is where you can actually think about Java thing directly. I'll just give you one example also. So you can see even this example. So there are two packages, package A and package B. Whenever you want a reference, we are basically creating an interface. A interface reference istunnam. Since interface doesn't have an implementation, adi manaki like abstraction create chesi istundi, right? Now we'll try to understand how this works. There is something called clean architecture. Clean architecture ante entante, for example, if you take this circle, there are multiple levels. For example, programming ఏ తీసుకోండి, కంప్యూటర్ ఏ లాంగ్వేజ్ అర్థం చేసుకోగలుగుతుంది చెప్పండి? Which language can a computer understand? ఇంటర్నల్ గా ప్రాసెసర్ లెవెల్లో కంప్యూటర్ ఏ లాంగ్వేజ్ అర్థం చేసుకుంటుంది? ఇట్ ఈస్ బైనరీ. సో లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ బైనరీ 0 and 1. నా ఆ 0 1s కి కన్వర్ట్ చేయడానికి ఇంకా మనకి వేరే ఏమైనా లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయా? దెర్ ఆర్ సర్టన్ లాంగ్వేజెస్ విచ్ ఆర్ లో లెవెల్ లాంగ్వేజెస్, అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్. అలాగే ఇంకా దెర్ ఆర్ సమ్ లో లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ వాట్ ఈస్ ఏ సి ఇలాంటివి, రైట్? నా ఇంకా దాని పైకి వస్తే వాట్ డు వి హ్యావ్? we have much better higher level languages, right? Java, Python, Kotlin, and we have many such languages, right? R, Go, ila. Now if you see C language eppudaina gaani ee languages మీద డిపెండ్ అవ్వడం కరెక్టేనా? C language Java మీద డిపెండ్ అవ్వచ్చా? Is it okay? Is it okay if C depends on Java? Yes or no? ఎప్పుడైనా కానీ పై నుంచి కిందికి వెళ్ళచ్చు, అంటే లైక్ జావా క్యాన్ డిపెండ్ ఆన్ సి, బట్ సి షుడ్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ జావా. అంటే లో లెవెల్లో ఉన్నవి బయట లెవెల్కి యాక్సెస్ ఉండకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ దిస్ Java can access low level languages. It can access binary language also. But binary cannot access Java directly, right? Similarly, Python cannot access like anything outside this level. Alage, if you see C, can it access Python code? Can it understand Python code? C is low level language because it is closer to the operating system, right? For example, even if you take a laptop or a system or anything, lopala, like when you say these things, how does the relation actually work? Low level lo unnavi evaithe unnayo, like it might be CPU or it might be like RAM, ivanni kuda manaki lopala untayi, right? What will be outside? వీటన్నిటిని యూజ్ చేసుకునే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో now operating system can access RAM and CPU, right? But CPU and RAM operating system ni modify cheyagaltaya? They cannot, because this is at a higher level. So always access should be towards inside, ante top to bottom రావాలి. So this is and ఒకవేళ some cases మనకి ఈ రివర్స్ స్ట్రాటజీ కావాలి, అంటే లోపల ఉన్నవి బయట యాక్సెస్ చేయాలి. How to access them? This is where we use the concept of abstraction.
So ఒకవేళ if we are depending from top modules, high level modules, these are low level. High level modules, low level modules మీద డైరెక్ట్ గా డిపెండ్ అవ్వచ్చు. బట్ లో లెవెల్ మాడ్యూల్స్ హై లెవెల్ మాడ్యూల్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలంటే it should use abstraction. It should not depend directly. Okay, so tomorrow we will see what are these two principles and how we can apply these two in our application also. Okay, so with this we are covering like maximum concepts in solid principles. Solid principles, like if you want to watch it multiple times, you can watch it, guys, because this is something that will give you a huge benefit in your career completely. Not only for interviews, even for your like building what is it, like software development career also. Prati project or prati program, you can apply these principles. Okay, guys, everyone, any questions? So tomorrow let's see these two principles, which are interface segregation and dependency inversion principle, and then we will also see some examples on these two things. Then we will apply this on our application. Once we are done with solid principles, then we'll go into coding. We will see how we can apply all these principles. మనం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక డిజైన్ డిస్కస్ చేసాము, రైట్? So whatever the design that we have discussed here, we will try to implement that in Java, Python and Kotlin. Simultaneously మూడిట్లో ఈ సేమ్ డిజైన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఎంత సింపుల్గా ఫాస్ట్గా వర్క్ అవుతుంది అన్నది కూడా we will try to check that. Okay, so in the next sessions we are going to complete solid principles, and then we will complete this project, and after that there are few more concepts which we need to cover, which are exception handling, multi-threading, these kind of things. So avi ela use cheyali, and how does Java work internally, how does Python work, how does Kotlin work, we'll also get to know those details. Okay, so if you have any questions, you can ask me, guys. Otherwise let's discuss during the Q&A session. Thank you.